So in the previous class, we have discussed about assembly line automation. So assembly line automation कौन? An automated assembly line involves using assembly and or process stations that progressively produce manufacturers end products. These lines may deploy robotics, compliance vision, or other automated technology to complete production tasks in multiple stations, moving the other part of the product through each step in an automated production sequence. ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତମେ ଦେଖିବ ଗାଁ କିମ୍ବା ସହରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥାଏ ଯୋଉଠିକି ସବୁ ମେସିନ ବିନା କେବଳ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେଠି କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛିଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥାଏ ଯୋଉଠି ଅଟୋମେଟିକ ମେସିନ ହିଁ କାମ କରେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଦେନ୍ ଅଟୋମେଟେଡ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ can take in many forms including lean automation, flexible automation, and fixed or hard automation. तो से automation टा कौन ହେଇପାରେ ଆମର मे बी ସ୍ଲୋ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ବହୁତ flexible ହେଇପାରେ କିମ୍ବା fixed ହେଇପାରେ। Then the advantages of assembly line automation. First one is speed. Automated assembly lines are much faster than manual lines. This means that product can be produced at a higher rate and with less manpower. ତ ଆମର କଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ମେସିନ ମାନଙ୍କର ସ୍ପିଡ ନର୍ମାଲି ଅଧିକ ଥାଏ। Then accuracy. Automated assembly lines are more accurate than manual lines. This means fewer mistakes are made and product can be produced more efficiently. ତ କଣ ଆମେ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ରହିଲେ ଆମର କଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ହବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେସିନ କାମ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପୁରା ଆକ୍ୟୁରେସିଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଥାଏ। Then less labor. Automated assembly lines require less manpower than manual lines. Since robots do not get tired, they work for longer hours without making mistakes. ତ ଆମର କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତମେ ମାନେ ବି ଦିନରେ ଥର ତମର 5-6ଟା କ୍ଲାସ ହେଇଯାଉଛି ତମେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ଅଫିସରେ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଅଧିକ କାମ କଲେ ସେମାନେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ଯଦି ଆମର ସେଇ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଆମେ ମେସିନ ୟୁଜ କରିବା ଆମର ମେସିନର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ କି ମାନେ ସେ ଟାୟାର୍ଡ ହବ ବୋଲି, ତା କାପାସିଟି ପୁରା ହାଇଏଷ୍ଟ କାପାସିଟିରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଲେସ୍ ଲେବର ଦରକାର। Then safety. Automated assembly lines are safe to use. They do not require any manual labor with dangerous application. ତ ସବୁ ବଡ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେଠି କଣ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ସବୁ ୟୁଜ ହଉଛି, ତ ସେଠି ଯଦି ରୋବୋଟ ମାନେ କାମରେ ଲାଗିବେ ତ ସେଠି ଆମର ଅଧିକ ସେଫ୍ଟି ରହିବ। ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ସେଫ୍ଟି। ତ ସେଫ୍ଟିରେ କଣ ଆମର ବଡ ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆମର ସବୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଥାଏ, ତ ସେଥିରେ ରୋବୋଟ୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କର ମାନେ କିଛି ହାର୍ମ ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାର୍ମ ହେଲେ କଣ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଯଦି ଆମେ ଅଟୋମେଟେଡ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ ୟୁଜ କରିବା। Then cost. Automated assembly lines are more expensive than manual lines. However, they can save money in the long run because they are more efficient and accurate. ତ ଆମେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ମାନେ ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ କାମ କରିଦେବେ ଯଦି ଆମେ ମେସିନ ସେଟଅପ୍ କରିବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଯଦି କରିବା କାରଣ ମେସିନ ମାନେ କଣ ଅଧିକ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ପୁରା ସଠିକ କାମ କରିକି ଦେବେ, ତ ସେମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଆମର କଷ୍ଟ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବ। Then ଆମେ ଦେଖିବା the disadvantages of assembly line automation. First one is worker displacement. The most significant disadvantages of automation is the displacement of human labor. ତ ଆର ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ disadvantages ହେଲା ଯେ ଏଥିରେ ଆମର କୋଉମାନେ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବେ, worker human labor ମାନେ ରିମୁଭ୍ ହେବେ। This is because a computerized task can be executed faster and with greater accuracy than can be achieved by a human. ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ ଟାସ୍କ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଆଉ ଗ୍ରେଟର ଆକ୍ୟୁରେସି ହେଇପାରିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ Disney World has been using self-driving cars for years to transport guests around the park. Many people are afraid that this will result fewer jobs for human. ତମର ଏବେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ Disney World ର ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭିଂ କାର୍ ଆସିଲାଣି, ଦେନ୍ ଟେସ୍ଲାର ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭିଂ କାର୍ ଆସିଲାଣି, ତ ଯୋଉମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ କାର ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ଜବ୍ ଟା ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍। Then needs large expenditure.
Automation has been a staple of industry for many decades. However, there are some unintended sequences that manufacturers have to take into account before making the switch to automation. ଆମର automation କୁ switch ହବା ପାଇଁ ଆମର କଣ huge investment ଦରକାର, ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ. One of these consequences is the need for large capital expenditure to maintain and service automated systems. These systems are also more susceptible to cyber attacks than manual system would be, which can leave companies vulnerable if their infrastructure is not properly protected. ତ ଆମର କଣ ଆମର ଯୋଉ ରୋବୋଟ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଚଲେଇବାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ପଡିବ, କିମ୍ବା ସେମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥ୍ରୁରେ ବି ସେମାନେ ଯଦି ଅପରେଟ ହେବେ, ତ ଆମର କଣ ଯଦି ଆମେ ଫୋନରେ ବି ଆମର କଣ ହ୍ୟାକ୍ ହବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ସେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବି ଆମେ ଯାହାବି ତାଙ୍କୁ ଆଇଡିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚଲଉଛେ ସେଇଟା ବି ହ୍ୟାକ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଆମର କଣ ସାଇବର ଆଟାକ୍ସ ହବ. ତ ସାଇବର ଆଟାକ୍ସ ର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବା. ତ ଏଇ ସାଇବର ଆଟାକ୍ ଯଦି ହବ ତ କଣ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଯେତିକି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ମିଳୁଥିଲା ଅଟୋମେସନରୁ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲସ୍ ହେଇଯିବ. Then can become redundant. Automation is a convenient solution to many problems. However, this convenience can become redundant in situations where change is introduced that require the automation to be modified. These types of changes will only serve to increase the workload of the company and might cost them precious time and resources. तो ତମେ ଯେତେବେଳେ normally phone use କରୁଛ, phone ର ତମର play store ରେ ଯୋଉ ସବୁ app ତମ phone ଅଛି, ସବୁ YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, ତ ସେଗୁରା କଣ particular time ପରେ ସେଗୁରା କଣ ସବୁ update ମାଗୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ, ତମକୁ update କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ସେ କଣ ସବୁ disable ହେଇଯିବ. ତ ସେ robots କିମ୍ବା computerized system ଦ୍ୱାରା ଆମର production କରଉଛି, ତ ତାଙ୍କର ବି କଣ ଅପଡେଟ ହବାର କିଛିଟା ଟାଇମ ଥାଏ, କିଛି ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଆସିଯିବ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ସେଠି କଣ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ. ଆମର ଫୋନ କୁ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅପଡେଟ କରଉଛେ କିଛି ଟାଇମ ଲାଗୁଛି, ସପୋଜ 5 minutes କି 10 minutes ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ମେସିନ ସବୁ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିଯିବ. ତ ସେଇ ଯୋଉ ଟାଇମ ଟା ରହିଯିବ ଆମର ସେତେବେଳେ କଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା ବହୁତ ଷ୍ଟପ ହେଇଯିବ. ତ ଷ୍ଟପ ହେଇଗଲେ କଣ ହବ ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ୱାର୍କଲୋଡ ଟା ବଢିଯିବ. Then can introduce new safety hazards. Automation could introduce new safety hazards when operating conditions change unexpectedly. For example, it is possible that a driverless car would be programmed to drive autonomously but can still cause an accident when a pedestrian step out into the street under the conditions that are less than ideal, means night or low visibility, etc. ତ କଣ ହବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭିଂ କାର କଥା କହିବା, ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭିଂ କାରରେ କଣ ତମକୁ ଗାଡି ଚଲେଇବାକୁ ପଡିବନି, ତମକୁ କେବଳ ବସିବ ସେ ତମର ମନକୁ ଡ୍ରାଇଭ କରେଇଦେବ. ତ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସପୋଜ ତମେ ସକାଳେ ଯୋଉ ଆମର ଶୀତ ଦିନରେ କୁହୁଡି ପଡୁଛି, ଖରା ଦିନେ କୁହୁଡି ପଡେ, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ସେତେବେଳେ କଣ ଲୋ ଭିଜିବିଲିଟି ସେତେବେଳେ ଥାଏ, ଆମକୁ ଠିକ ସେ ଦେଖାଯାଏନି, ତ ସେତେବେଳେ ରୋବୋଟ୍ସ କୁ ବି ଠିକ ସେ କିଛି ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବନି. ତ ଯୋଉମାନେ ପେଡେଷ୍ଟ୍ରିଆନ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପାଦ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯୋଉମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥିବେ, ତ ସେ ଲୋ ଭିଜିବିଲିଟି ଯୋଗୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ. ତ ଆମେ ମେସିନ ବଦଳରେ ଆମେ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିଥାନ୍ତା, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ତ ଆମକୁ ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତା ନା ଯେ ଜଣେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗାଡିର ବ୍ରେକ୍ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୋବୋଟ ଯାଉଛି ସେ ଅଟୋମେଟିକ କରିପାରିବନି କିଛି, ମାନେ ହଠାତ୍, ତ ଯଦି ଲୋ ଭିଜିବିଲିଟି ଥିବ ସେ କିଛି କରିପାରିବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି. Then still require human intervention. While the overall benefits of automation have been proven, there are still certain tasks that require human intervention. ତ ଆମର କଣ, ତ ଯୋଉ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥ୍ରୁରେ ଯୋଉ କାମ ହଉଛି କିମ୍ବା ଆମେ ଗୋଟେ ରୋବୋଟ ଚଲେଇବା, ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତ ଆମକୁ କିବୋର୍ଡରେ କିଛି ଟାଇପିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମାଉସ ଚଲେଇବାକୁ ପଡିବ, ସେ ସବୁ ତ ଅଟୋମେଟିକ ହବନି ନା, ତ ସେଥିରେ କଣ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ମଷ୍ଟ. While the overall benefit of automation have been proven, there are still certain tasks that require human intervention. We shall consider the above examples of self-driving cars. These machines can detect most obstacles on the road and can be programmed to stop. However, some specific conditions can cause machine to misprint information and produce undesired effects, such as driving through a barrier that is not clearly visible to the car sensor. ତ ଆମର କଣ ଯେତେବେଳେ କାର ସେନ୍ସର କୁ କିଛି ବ୍ୟାରିୟର ପ୍ରପରଲି ଭିଜିବଲ ନ ହବ, ସେତେବେଳେ କଣ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ କରିବାକୁ ପଡିବ. ତ ସେଥିପାଇଁକା ଅଟୋମେସନରେ ଆମର ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲେବର ମାନେ ରିମୁଭ ହେବେ, ସେ ରୋବୋଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁକା ବି ଆମର ଦରକାର ଲେବର.
ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା social implications of automation। ତ automation ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମ society ରେ କଣ effect ପଡୁଛି? Computers today can recognize patterns and generate insight being used for fraud detection, medical diagnostics, legal research, and auditing। तो ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଜିକାଲି ଦିନରେ କଣ ଫ୍ରଡ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଆମର ମେଡିକାଲ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛେ ଆମର ଏକ୍ସରେ ହଉଛି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ହଉଛି ସେ ସବୁ କଣ ହଉଛି ଆମର ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହଉଛି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ algorithms can process thousand more documents and they can act faster than any human and free from human biases। ତ ଆମ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, ବାୟାସନେସ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମେସିନ ମାନେ ସେମାନେ କଣ ପୁରା ପ୍ରପର ସେମାନେ ଆକ୍ୟୁରେଟ। ତ ଆମର ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବ ଓଟିଭି ର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ବଦଳରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ରୋବୋଟ ଟାଇପ ର ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। Their productivity also need to be interrupted by rest breaks or lapses of concentration। ତ ଆମର କଣ ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ଲାସ ବି କରୁଛେ ଆମର କଣ ବାହାରୁ ବି କିଛି ନଏଜ ହେଇପାରୁଛି ଆସୁଛି, ଦେନ୍ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ଆମେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଜଣେ ରୋବୋଟ ଥାଉ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା। Then the new technological revolution will create tremendous societal benefits, the creation of new goods, services, market and jobs, then greater productivity, etc। ତ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଆମର ସୋସାଇଟିର ଟ୍ରେମେଣ୍ଡିୟସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ, ଯାହା ମାନେ ବହୁତ ୱେରେ ସେଟା ଆମକୁ ବେନିଫିଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ଯେମିତିକି ନ୍ୟୁ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଇପାରିବ, ମାର୍କେଟ ଆମର ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟ ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି ଆମର ଭର୍ଚୁଆଲ ମାର୍କେଟ ଆମର ଅନଲାଇନରେ ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ସ୍ନାପଡିଲ୍। ଦେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କିଛିଟା ଜବ ମିଳିବ, ଘରେ ବସିବି ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ କାମ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗ୍ରେଟର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ହବ। ଦେନ୍ ରିଡକ୍ସନ ଇନ୍ ଅପରେସନ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସ୍ପିଡ୍। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହବ ଅପରେସନ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ସେଥିରେ ଟିକେ କମିଯିବ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସ୍ପିଡ୍ ବି ବଢିବ। Then automation has the potential to make business significantly more efficient by reducing the opportunities of ମାନେ କଣ ଆମର ଅଟୋମେସନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଜନେସ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁଛି, ଯେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଲା ସେମାନେ ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ କିଛି ମାନେ ସେମାନେ ଅପଡେଟ କରେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମର କଣ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଏରର ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଠିକ କରିପାରିବେ। Then product volume availability in markets is much assured compared to manual goods which may fail to meet timelines for huge volume demands। ଆମର ଯୋଉ ହ୍ୟୁଜ ଭଲ୍ୟୁମ ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି କାମ ନ କରେଇ ପାରିବା ସେଟା ଆମେ ମେସିନ ଥ୍ରୁରେ ଇଜିଲି କରିପାରିବା। ନା ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହେଲେ ବେଟର ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଫର୍ମ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡ୍ସ ୱିଥ ଲଙ୍ଗର ଡ୍ୟୁରାବିଲିଟି। ତ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ କଣ ବେଟର ୟୁନିଫର୍ମ କ୍ୱାଲିଟିର ଗୁଡ୍ସ, ମାନେ ସବୁ ଗୁଡ୍ସ ଆମର ସେମ ରହିବ, then quality ବି better ହେଇପାରିବ। This can free workers up to focus their energies on more complex and productive tasks, further increasing workplace efficiency। ତ ମାନେ ସେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ କରେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ସ୍କିଲ୍ ଲାଗିବ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଫୋକସ କରିବେ। And on the goals of SDGs includes efforts to increase significantly availability of high quality, timed and reliable data। ଆମେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା ଆମେ ସେଥିରେ ହେଲ୍ପ ମାନେ ସେଇଟା ଆମକୁ କୋଉଥିରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଟାଇମଲି ଆଉ ରିଲାଏବଲ ଡାଟା ଦବାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ମାନେ କିଛି କାମ କରିବା ଆମର କଣ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଏରର ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ ସିଷ୍ଟମ। The more real-time data we have, the earlier we can correct ourselves and set a path to our goal that will improve the lives of individual। ତ ଆମର ଏବେ ଦେଖିଥିବ ତମେ ନର୍ମାଲ ଫୋନରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଲୋକେସନ ମାରୁଛ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ତମେ ସପୋଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକେସନ ମାରିବ ତମକୁ ଇଜିଲି ଜଣା ପଡିଯାଉଛି। ଦେନ୍ ତମେ ଦେଖିଥିବ ମୁଭି ମାନଙ୍କରେ ତମେ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଦେଖିଥିବ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଭିରେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଜଣେ କିଡନାପ ହେଇଯାଉଛି ତା ଫୋନକୁ ଆମେ ଟ୍ରାକିଂ କରିପାରୁଛେ ଇଜିଲି। ତ ସେ ସବୁ ହେଲା ରିଅଲ ଟାଇମ ଡାଟା, ମାନେ ସେ କୋଉଠି ଅଛି ଆମକୁ ଇଜିଲି ଜଣା ପଡିଯିବ ଆଉ ଆମେ କିଛିଟା ଷ୍ଟେପ ନେଇପାରିବା। ଦେନ୍ machines do not unionize demands। ତ ଆମର କଣ ଲେବର ଯୋଉଠି ଅଧିକ ଥାନ୍ତି ସେଠି କଣ ହେଇଯାଏ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ତ କାରଣ ତାଙ୍କର ପେ ରୋଲ ଟା ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେସିନ ମାନେ କଣ ସେମାନେ
ତାଙ୍କର ୟୁନିୟନାଇଜ ହେଇପାରିବ ନା, ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କେବେ କରିବେନି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍। ଆଉ ଆମ ନର୍ମାଲ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ହଲିଡେଜ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମେସିନ କୁ ହଲିଡେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେନ୍ digitization and automation of approval process will expedite the whole process and entrepreneurs would not seek shortcuts leading to corruption. ତ digitization ଆଉ automation ରେ ଆମର କଣ ନା ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମର ସେମ୍ ଆସିବ, କୋଉଥିରେ କ୍ୱାଲିଟି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହବନି। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉ କରପସନ ହଉଛି କିଛି ଗୁଡ୍ସ କୁ ନେଇକି, ସେଥିରେ ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଆମ ନେଗେଟିଭ ଟା ଦେଖିବା ଏବେ। A recent report from the International Labour Organization found that more than two-thirds of Southeast Asia's 9.2 million textile and footwear jobs are threatened by automation. On the other hand, automation often involves high startup costs they may be difficult to offset. The କଣ ଯେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଲାଣି, ସେଥିରେ କଣ ସବୁ ଅଟୋମେସନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ରିମୁଭ୍ କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ କରିବ, unemployment situation create କରିବ। Automation in manufacturing has deprived millions of jobs. Many industries like car manufacturing industry uses automation in most and every process of manufacturing. ତ automation ଆମକୁ କଣ କରେ, ହେଲ୍ପ କରେ, ମାନେ କରୁଛି ଆମକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପ୍ରଫିଟ କୁ ଅଧିକ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପ୍ରଫିଟ ଦେଖିବାନି, ଆମ ସୋସାଇଟିର ବି ପ୍ରଫିଟ ଦେଖିବା। ତ ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି, ଆମର ଯୋଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଆରାଇଜ ହଉଛି, ସେଥିରେ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସିଯାଉଛି। ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ଥିବ, ଅଧିକ ରିଚ୍, ଯେ ସେ କଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଅଟୋମେସନ କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାଙ୍କ ସବୁ କାମରେ, ମେସିନ ୟୁଜ କରିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ, ତାଙ୍କର ତ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖେ କାମ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜବ ରୁ କାଢିଦେବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଗରିବ ହେଇଯିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ କରିବ, ଇକୋନୋମିକ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିଜ କ୍ରିଏଟ କରିବ। Developing countries that depend for their competitive advantages on low cost, low skilled labor will suffer massive loss, and relocalization of high skilled worker will to global opportunity। ତ କଣ ହବ, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ସ୍କିଲ୍ ଲେବର ମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଦେଖିବା, ଯୋଉମାନେ ଲୋ ସ୍କିଲ୍ ଲେବର ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବେ। ତା ଛଡା ଯଦି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବେ, ଅଟୋମେସନ ଆସିଯିବ ପୁରା ହୋଲ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ତ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଲେବର ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଇକି ଜବ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା jobs involve that in any kind of routine or repetitive work, mental or physical, are increasingly at risk of being ostraced by automation। ତ automation ଦ୍ୱାରା ଆମର ମେଣ୍ଟାଲି ଯୋଉ କାମ ଗୁଡାକ, ମାନେ ଆମେ କିଛି ଆମର ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଇ କରି ଯୋଉ କାମ କରିପାରିବା, ସେଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିପାରିବନି। Then it creates inequality and make it difficult for people to live in or move to places where new jobs are emerging. The advances in productivity mainly driven by the development of digital technology and the resulting economic growth no longer cause employment and workers' incomes to rise। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଉ ହବନି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନେ ସବୁ କଣ ହେଇଯିବ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଇନକମ ଟା କଣ ହବ, ଲୋ ହେଇଯିବ। Innovation is boosting pay for high skilled workers while having a more negative impact on those with a low to medium skill workers। ତ କଣ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ହାଇ ସ୍କିଲ୍ ଥିବ ସେମାନେ ମେ ବି ଜବ୍ ପାଇଯିବେ ଯଦି ସେମାନେ ମେସିନ୍ କୁ ଅପରେଟ କରିବା ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଲୋ ସ୍କିଲ୍ ୱାର୍କର ମାନେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଜବ୍ ଟା ଚାଲିଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ। ତମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଲ କିଛି ବି ପଏଣ୍ଟ, ତମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଚାରିବ। ଏବେ 12:30 ହେଲା, ତ ତମେ 12:40 ସେମ୍ ଲିଙ୍କରେ ଆଉଥରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, 10 ମିନିଟ୍ସର ବ୍ରେକ୍ ନବ। ଠିକ ଅଛି? ତମେ ଜଏନ୍ ଯୋଉ କରିଛ, ରୋଲ ନମ୍ବରଟା ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ମେସେଜ କରିଦିଅ।